வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா BucketSort algorithm. BucketSort is a sorting algorithm that divides the unsorted array elements into several groups called the buckets. Each bucket is then sorted by using only of the suitable sorting algorithm or recursively applying the same bucket algorithm. So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Finally, the sorted buckets are combined to form a final sorted array. So the process of bucket sort can be understood as a scatter-gather approach. Here, the elements are first scattered into buckets, then the elements in each bucket are sorted. Finally, the elements are gathered in order. So, how to working of the bucket sort? Step 1. Suppose the input array is 0.42, 0.32, 0.23, 0.52, 0.25, 0.47 and 0.51. Create an array and size of 10. Each slot of this array is used as a bucket for sorting elements. Step 2. Insert elements into the bucket from the array. The elements are inserted according to the range of the bucket. So the example is, we have buckets each of the ranges from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, etc. n minus 1 to n. Suppose an input element is 0.23 is taken, it is multiplied by size equal to 10. So example, dot 23 star 10 equal to 2.3. Then it is converted into an integer. So 2.3 equal to 2. Finally, dot 23 is inserted into bucket 2. So similarly, dot 25 is also inserted into the same bucket. So every time the floor value of the floating point number is taken. If we take integer numbers as input, we have to divide it by the interval to get the floor value. Similarly, other elements are inserted into the respective buckets. The step 3, the elements of each bucket are sorted using any of the stable sorting algorithm. Here we have used the quick sort. So, step 4, the elements from each bucket are gathered. It is done by iterating through the bucket and inserting on the individual element into the original array in each cycle. The element from the bucket is erased once it is copied into the original array. So, நம்ம வந்து அதோடைய எக்ஸாம்பிள பாப்போம். சோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பப்ளிக் கிளாஸ்ல பக்கெட் சார்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், பக்கெட் சார்ட் ஃபங்க்ஷன். சோ அதுல வந்து float வேல்யூ வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம், float array integer n. ஓகேவா? சோ if n less than equal to 0 வந்தா return. சோ array list float bucket equal to new array list கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா create the empty buckets create பண்ணிருக்கோம். for I equal to 0, I less than n, I plus plus. bucket I equal to new array list float அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து ஒரு bucket empty bucket கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த empty bucketல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், add the elements. அது வந்து for integer I equal to 0, I less than n, I plus plus அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ integer bucket indexல என்ன பண்ணிருக்கோம், integer arrayல என்ன பண்ணிருக்கோம், star n கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ bucket index dot add array value. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், sort the elements of the each bucket. சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா collection dot sort அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம இங்க வந்து collectionங்கிற பேக்கேஜை நம்ம இங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ இங்க வந்து நம்ம collection dot sort அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கெட் என்ன பண்ணிருக்கோம், சார்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் get the sorted array. சோ integer index equal to 0 வந்தா for integer I equal to 0, I less than n, I plus plus. அதுக்குள்ள ஒரு லூப் வந்து integer j equal to 0, size equal to bucket I dot size, j less than size, j plus plus கொடுத்திருக்கோம். சோ ஒவ்வொரு ஒண்ணு என்ன ஆகும், சார்ட் ஆகும்.
சோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பக்கெட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ float அரேல வந்து நம்ம float வேரியபிள் கொடுத்திருக்கோம் 0.42 0.32 0.33 0.52 0.37 0.47. சோ இந்த 0.42 அப்படின்னா நம்ம அல்காரிதம் படி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து 10 ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4.2 வரும். சோ வந்து வேல்யூ வந்து 4 வரும். சோ வந்து என்ன ஆகும் பக்கெட் 4ல வந்து என்ன ஆகும் இது ஸ்டோர் ஆகும். அதே மாதிரி இது வந்து பக்கெட் 3ல ஸ்டோர் ஆகும். இதுவும் பக்கெட் 3ல ஸ்டோர் ஆகும். இது வந்து பக்கெட் 5ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? இது வந்து பக்கெட் 3ல ஸ்டோர் ஆகும். இது வந்து பக்கெட் 4ல ஸ்டோர் ஆகும். இது வந்து 0.51 வந்து பக்கெட் 5ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து b டாட் பக்கெட்னு சொல்லிட்டு அரேல வந்து அரே கமா 7 கொடுத்திருக்கோம். ஏன்னா நம்ம 7 வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ 7 அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். சோ வாங்க சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். ஜாவா சி BucketSort. So Java BucketSort. ஓகேவா? சோ நமக்கு வந்து 0.32 33 37 42 47 51 52. சோ நம்மளுக்கு அந்த பக்கெட் படி என்ன ஆயிடும் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.